Hello friends, welcome back to my channel once again. Today we are going to learn about switch function. Switch function ki matang da ngasi ngasi class asini tawgani switch function ki matang da switch si alternative ni nested if ki. Ha na mamang ki lecture sing da koi na tawgri ko sigi lecture se sidi yango sigi nested if lecture si sidi tawgi bini sigi nested if sigi alternative kitang clean oiba easy oiba read tawba kanda easy oiba function hairagadi switch function jani. The switch function is come and work okay. Let's see how it works. Here we have a data like size of a person. Like if the chest size is 36, mass is small in a count to record. 39 oitaragadi medium, 42 oitaragadi large. So I see condition se koina check tawdini. Karigumba mi dugi chest ki size 36 oitaragadi magi size asini hayendoiba degi 42 oiragadi asini haidoiba ko. So ani si ekoi nested if ta tawrasu yai natraga switch ta tawrasu yai. Nested if ekoi mamangi lecture da tamkhre adu nested if ta kamaina putoka da gedu yengasiko. So let's put here 42. Okay, so nested if the itaragadi kamaini ni is equal to if irba matung the logical test sigi test laurani if this is equal to kariweni 42 oiragati true value do kari lakani hida l ni kolerisa l then false ida bida amuka nested if ni na if enam irani aduga next condition same expression si laurani logical test da ko equal to ke harasiga 39 asi wai taragadi kari ore m magi 39 gi size m ne buko so m hirani. Then if amuka nested if ne if ma'am happy are ba condition to ko if what is the condition so test of this is figure se ko equal to 36 oi taragadi 36 oi taragadi magi size kya hai dino s. So s when double quotation da loina half kani ko string ni na value if false have se koi half par oi karigi ai gi test condition ahum khatani koi tawdu se condition ahum mak loina koi ne se test taw rabani na false value half gi darkar leitra. So we will close the bracket, one bracket aham bracket sigi ahum suga if ki damakta, next bracket for ni suba if ki damakta, and then third bracket for ahum suba aham bracket sigi damakta ko. So L chumme ko 42 oiragadi magi size L ne hai chumme. Then if I change this to 36 S chumme ko I change the organ 39 da magi size M like. So completely it's okay. Yeah, I got the switch the na muka main ta wodak switch the na muka magi function se samsami ko is equal to switch. Okay, so it's the expression of logical expression no sigi logical test nested if the logical test yawodo adu maina switch the expression hai expression si odini kari gumba f3 si kari value ga man do value 1 is the kari ga man do sa if the ko equal to 36 39 e sidana error hoiba asigi expression se lere my value si kari hoidiba 36 oiren khalasi adu waragadi result kari no s. Okay, karigumba 39 oiragadi result si karino m oidiba karigumba 42 oiragadi result si karino l oidiba em ko hamle expression then value 1 result 1 value 1 si chumagadi result 1 value 2 chumagadi result 2 value 3 chumagadi result 3 ko hum ni piri si value 1 result 1 value 2 result 2 value 3 result 3 here ko bracket close. See, it also gives the same result. So I 36 the on sorry 36 chest ki size 36 hoy matam da nested if the su s adum pire switch the su s adum pire chamana. So what is the difference karino ai kanda
पाबा कांदा को jargon yam we basigi nested if ki function singo f equal if this if hanjin hanjin ma ye bako duga switch dana ahan bagi expression si lower ni adu matung the value 1 result 1 value 1 result value 2 result 2 value 3 result 3 mai cham nei be ai ataw ko switch ta ko limitation khara le nested if the पाबा कांदा jargon oiraga so switch ta so limitation khara le yengsi ko kari limitation non kari suppose aigi sigi size exactly 42 da lamdra 45 oirama adu oragadi ai switch ta yagadra suppose in nested if today koi kari ibi ai if f3 is greater than or equal to hayasiko 42 yare ko sidai 45 e ge hozik idadi l ule ko idadi n error la ko switch ta dem yade idadi yare na criteria mai koi check to bi ai nested if tana condition among p bi yare switch study adugi function do p bi yade switch are is only when you know perfectly this is the value si l haragadi 42 di 42 dagi hen ba idar udar mamang da maning da am phoya de na khaga ba adu matam do adu da koina switch se na gane ba approximate low ba matam range am low matam hidagi kitang hen ba sidai kitang wat pa adu to matam da di switch ke value se koina switch have se function se na ba yate ba ko adu ga nested if tana adu yaya so every function has its own drawbacks or own limitation the karma matam the kari switch nagani suppose let's change this back to the 42 I kari gumbas the 1 layering galin kari gumbas gi number sina 1 oirisi 1 oi taragadi engo the 1 ni hanbiyo hai ne 10 oragana 5 oragana 5 hanbiyo dagi 10 oragana 10 ni hanbiyo aina iningene adu oragadi aina switch function sina yaba when sorry is equal to switch okay expression kari waraba 1 waraba taragadi 1 and e yellow hai ko 5 waragadi kari na 5 10 waragadi 10 so here 1 aini e matam 1 tole aini 5 e matam da 5 tole ko 10 e matam da 10 tole do kari gumba ina sida 12 e again then it will become wrong this error thola kan hai so only when we know that the number is perfectly this number adu khanga matam da ko sina gan ba switch kari gumba ko gi hayeng date ki function tamma matam da yaurakani ko koi weekdays gi starting say 1 dagina 7 fole hafta amada 7 days lai ko 7 days hafta amada koi 7 days lai ko 7 days lai si 1 si san kari country da first day si Sunday day hawe ba ko adagi kari atopa laiba khara dana Monday dagi weekday gi number si hawe ba adu weekday si Monday da hota aragadi first day of the week is Monday oidine ba aduga second day is na Tuesday oidine ba aduna adu maina suppose Arab country da muka Friday is na first day Saturday is na first day way Friday is the last day Friday last day ore Saturday is na first day way so maina tongan mafam sing da my country gi weekday ho bagi lai India da koi Monday dagi dum hawri ko Sunday dagi dum hawri so maina layeba adu matam da koina switch function sina yai ba kari gumba weekday gi number si 1 oi taragadi Sunday ni habiu 2 oi taragadi Monday ni habiu 3 oragadi Tuesday ni habiu ko adu maina sina bi so that we will learn in the next date function ko aduna switch ki sina bagi matang si kari oi tara koina number du exactly khangaba ko adu oragadi koi switch sina bi ai aduga atoppa kari gumba ko ge nested if ki mayam sina da vida switch ki alternative se koina sina ge haraga so sina bi aba in such condition ko that's it for this lecture matangi lecture da mo ko ge date ki matang da date function matang ga tamani so see you in the next lecture thank you bye bye